A great day, everyone. Once again, we'd like to thank the Lord for giving us another day that we can worship Him and another opportunity that He's given us that we can thank the Lord for all the things that He has done over our lives, over our family, and also for the blessings that He has poured out over our lives and over our family at home. So let me welcome all of you to our Simbalay. Today, I'm so excited not just because it's Sunday, but I am so excited because we can worship God. We can celebrate Him today together with our family at home. So let me welcome all of you to our Simbalay, especially to our visitors who are with us for the very first time. We are so happy to have you today. So I want to encourage you to be with us from the very beginning to the end of this Simbalay. So to move on, I want to read to you from Psalm 100 verse 4 to 5. It says here, enter His gates with thanksgiving. Say thanksgiving. Enter His gates with thanksgiving. Go into His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. For the Lord is good. Is God good? For the Lord is good. His unfailing love continues forever, and His faithfulness continues to its generation. It says here, God's unfailing love continues forever, and His faithfulness continues to all generation. So ang maayo sa Ginoo dili lang na hantod karon, but ang pulong sa Ginoo na ingon, it will continue to all generations. So walay limit ang pag-celebrate nato sa kaayos sa Ginoo. So today, I want to pray for all of us, for every family, as we continue to listen to the Word of God. Let's bow our heads as we pray. Lord, thank you for giving us another day that we can celebrate life. We can celebrate your faithfulness, your goodness, oh God. Lord, we know and we believe you are doing great and mighty things, oh God. And today, Lord, our hearts are expectant, Lord, to receive that great things that you have prepared for each one of us. Lord, today, as we move on to listen to your word, God, I pray that every word, oh God, that we can receive, Lord, it will be planted in our hearts. It will germinate in the inside of us, and it will bring forth fruit, oh God, in the right season. God, today, as we continue, God, to come into your presence, Lord, that you will fill our homes, oh God, with your presence as we continue, oh God, to set our hearts on you. Lord, be with us, be in the midst of us, oh God, in every home, wherever we are, together with our family, oh God, as we worship you. We worship you in spirit and in truth. We worship you with all of our heart. So God, today have your way, build your tone, take your place, oh God, in every home. In Jesus' mighty name. And all of God's people say amen. So join us as we worship the Lord with our songs of praise. And I want you to stand up to your feet and just together with your family, let's participate in singing our praise to the Lord today. I'll see you in your Simbalay. God bless you. Jesus, hangtod may gini
All my words fall short. I've got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do, but every song must end, and you never do. So I throw up my hands, praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. I've got one response, I've got just one move. With my arms stretched wide, I will worship you. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Oh, how could I express all my gratitude? So come on, my soul, oh, don't you get shy on me, lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh, come on, my soul, oh, don't you get shy on me, lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh, come on, my soul, oh, don't you get shy on me, lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh, come on, my soul, oh, don't you get shy on me, lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord.
be still. You cast out demons and beat the empty soul, be filled. And now there's breakthrough, and now there's freedom in your name. You gave us power and the keys to do the same. You hold redemption, made accusers drop their stones. You showed us mercy with your mighty miracles. And now there's breakthrough, and now there's freedom in your name. You gave us power and the keys to do the same. Now we proclaim in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, amen. We are healed in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, amen. You crushed the darkness and made a fool of that grave. Oh King Jesus, you make royals out of slaves. And now there's breakthrough, now there's freedom. You gave us power and the keys to do the same. Now we proclaim in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, amen. We are healed in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, amen. Oh, 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 God, we echo your authority. Oh, God, we echo your victory. God, we echo your authority. Sing God, we echo your victory. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, amen. We are healed in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, amen. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus'
For our offering thought for today, let me share with you these principles found in Luke chapter 6 verse 38. Then we'll jump to Malachi chapter 3 verse 10. So let's read first Luke chapter 6 verse 38. It says here, "Give and you will receive." Say, "Give and you will receive. Your gifts will return to you in full, pressed down, shaken together to make room for more, running over and poured into your lap. The amount you give will determine the amount you get back." So, klaro kayo siya nga kita ang maoy mo determine how much blessing we want to receive from God. Because the Bible says clearly, the amount you give will determine the amount you get back. So, pasabot na kita day mo determine kung unsa ang klaseng panalangin ang gusto natong madawat. And I'm sure all of us, most people, they really want 100% blessings, kanang dinagko nga panalangin. But the Bible says, you give and it shall be given back to you. So dapat mo hatag tag-una para makadawat ta og panalangin diha gikan sa Ginoo. Because I always believe giving is the key to our blessing. A lifestyle of generosity na kinahanglan taan na mag-develop tungod kay dinha nato masinati ang panalangin sa Ginoo kung kinabuhi ta nga manggihattagon. Lifestyle, normal ra pag abot og paghatag, walay issue sa imo, dili ka complain nga mo hatag na pag offering nga naman because it's your lifestyle. Mura kag maligo ra. Maligo ka, walay issue kung kanus ani mo gusto, maligo ka. It's the same thing when it comes to the kanang naay opportunity to give. When there is an opportunity to give, ang imong pagka-generous, dili na issue. You simply give because you love to give to the Lord. The second principle in giving is in Malachi chapter 3 verse 10. It says here, "Bring all the tithes into the storehouse, so there will be enough food in my temple. If you do, says the Lord of heaven's armies, I will open the windows of heaven for you. I will pour out a blessing so great that you will have enough, you won't have enough room to take it in. Try it, put me to the test." You know, murag kaniray verse akong nabasa that God niingon ang Ginoo nga, "Test me in this." Suwayan daw nato siya. Nga naman, God established tithing as a principle of honor, a principle of obedience and trust. Tithing is not merely about money, but it is about acknowledging God as the source of all provisions. When believers obey God in tithes or giving of the tithes, they step out of lack and into God's provision and blessing. When you obey God in the returning of the tithes, it's just like gikan bitaw sa kakuwangon ug dadun ta sa Ginoo ngadto sa abundansya nga panalangin. And I'm sure gusto nato na no halos kitang tanan siguro gusto nato abundansya. But there is a principle to do. There is a condition that we need to do. Tithing, when you give your tithes or return your tithes to the Lord, it means tithing acknowledges God as our provider. In Proverbs 3:9-10, it says, "Honor the Lord with your substance, so shall thy barns be filled with plenty." It simply says, we have to honor the Lord with our substance. Another version, it says, honor the Lord with our wealth. Sa atong mga kinitaan, atong bahandi, we should honor the Lord. Nga naman, that acknowledge God, kita ga-acknowledge diha sa Ginoo nga siya maoy tinubdan sa tanan. Walay ato, dili atong trabaho, dili atong boss, but God is our source. He is our provider. Another thing, when we obey God in returning our 10%, our tithes to Him, and giving of our generous offering, it releases God's blessing. In Malachi 3:10, it says, God promised overflowing blessing to those who faithfully, say faithfully, to those who faithfully tithe. Tithing invites divine favor and protection and supernatural provision.
That's why we need to return the tithes that belongs to God. Kay dili na ato, it belongs to God. We simply return it to God and we simply obey the giving of our generous offering to the Lord. You want blessing? You want abundance? You want favor? You want protection in your finances? Let's follow God's principle. Let's return our tithes to God and give our generous to the Lord. And I believe this year will be the best year so far. God's abundance will come. God's increase will be in our home if we follow God's principle in giving. Right now, let's prepare our tithes and offering as we give to the Lord, because God loves a cheerful giver. Ang higugma sa Ginoo ang magmalipayon nga magahatag diha kaniya, tungod kay ang gusto sa Ginoo gyud nga panalanginan ta niya, o ang tanang klaseng mga panalangin magabot sa ato ang kinabuhi kung kita obedient lang diha sa paghatag sa Ginoo. So, let's prepare our finances as we worship God. Lord, thank you that we can worship you, O God, with our finances. Lord, thank you for your promise that, God, as we return to you, as we give to you, O God, our generous offering, Lord, thank you for your protection. Thank you for your favor. Thank you, Lord, that your promises, O God, that you will bless us in every kinds of blessing, nga wala na makakontinar sa imuhang panalangin tungod kay nag-awas-awas ang imong panalangin diha sa among kinabuhi. O Lord, dili lang namo gusto nga kami mapanalanginan, kundi Lord, imo ming gamiton nga imo kaming panalangin diha sa uban, sa mga nagkinahanglan, O God, nga sa dihang among i-share ang panalangin, ang imong increase, ang imong double favor, kanunay nga mag-aabot sa among kinabuhi o sa among tibok panimalay, magkinabuhi kami nga adunay abundansya sa amo ang sulod talag kananan. Lord, salamat sa matag usa nga magahatag karon. Lord, ikaw magapanalangin. Lord, imong ipilo-pilo at 30-fold, 60-fold, and 100-fold return kung sa ilang ginahatag karon, O God. Lord, we receive that promise that you will bless, O God, this gift that you bless, Lord, this offering, Lord, and you will use this for the expansion of your kingdom. Bless everyone as we give now. In Jesus' mighty name, amen and amen. So right now, you can see different accounts in your screen. You can choose whether mag-forward ka. If you don't have cash today, you can see the accounts that you can transfer, or kung naay kauban nimo diha nga leader sa simbahan, you can also give that offering and that they will forward it to the accounts kung asa nato gina-deposit. So thank you so much for generosity. God bless you as you give to the Lord today. I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Kasagaran sa mga tao, magunahuna na ganig house of the Lord, ang ilang gihunahuna kanang simbahan, kanang dunay dakong building, dunay cross, unya ang mga tao nga mosulod dito, halos dili mo katawa, seryoso kaing mga naong, tungod kaingon nila naa sila sulod sa balay sa Ginoo. Pero kung muadto ka sa New Testament, labi na sa panahon sa mga apostoles, sa panahon ni San Pablo, ang mga Kristohanon, wala sila nagtigong sulod sa church building. Imong mabasa sa panahon na sa nila ni Apostle Paul, ang ilang mga panimbahon naa sa mga balay-balay.
sama sa atong ginahimo karon, nagtigom ta sa atong mga panimalay. So ang atong mga balay has been turned into a house of worship because anha ta nagsimba o dinhi ta nagsimba sa atong mga balay. Mao na nga makaingon ta nga nalipay ako sama ni Haring David. I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. So ang atong houses, ang atong mga balay, mo'y nahimong house of the Lord. Amen. New Testament pattern na o biblical na siya. Amen. Kadako na tong kalipay nga makasimba kita sa atong mga panimalay. Nalipay ba ka nga nakauban nimo imong pamilya? Tingali na mo'y mga gi-invite nga mga suod nga higala or inyong mga paryente nga makig-uban kaninyo sa pagsimba sa atong Ginoo. Hallelujah. Andam na ba mo mamati sa pulong sa Ginoo? Sige, atong himuon ang atong declaration that we always make every week sa dihang magtuon ta sa pulong sa Ginoo. Let's do this together, or let's say this together. I'm excited to hear, I'm ready to receive, and I'm willing to obey the Word of God. Isulti, obey the Word of God. Amen. Kaysa ako nang ginabalik-balik kada semana sa River of Life, dili lang ta mamati sa pulong sa Ginoo, dili lang ta mudawat sa pulong sa Ginoo, dili lang ta mutuo sa pulong sa Ginoo, kundi ato yung buhaton ang pulong sa Dios. Kay ngano, ingon ni Jesus, you will be blessed when you obey the Word of God. Ang panalangin mo abot kanato sa dihang atong buhaton o atong tumanon ang pulong sa Ginoo. Hallelujah. Ako nang gisulti last Sunday nga our theme this year sa G12 family is to go and make disciples. Isulti daw ba? Go and make disciples. Monay theme this year for G12 worldwide because ang design ni Lord kada usa nato, ang design ni Lord sa imong kinabuhi, ang design ni Lord sa akong kinabuhi, dili lang nga mahimo tang mga magtotoo, dili lang nga mahimo tang mga Kristohanon, kundi ang gusto gyud sa Ginoo mahimo tang mga tinun-an. Diha sa Bible kung atong tan-awon, dunay sobra 200 ka mga bersikulo nga naghisgot og mga tinun-an. Amen. Kay ngano mao gina ang iyahang katuyuan, mao gina ang iyahang kabubuton kanimo og kanako, mahimo kitang mga tinun-an. Og dili lang tinun-an kundi mga tinuod nga tinun-an ni Ginoong Hesus. Ako ginang gidugang kanang pulong nga tinuod kay nasayod ta nga dinhi sa kalibutan kung dunay tinuod, doon na po'y dili tinuod. Og sa ako nang giingon sa una nga usahay ang dili tinuod, usahay makailad ra ba kay murag yun og tinuod. Kanang dili tinuod nga babae, usahay lupigon pa nila ang mga tinuod nga babae. Mao na nga dapat sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo, ato yung ilhon, let us really know and learn kung unsa ang tinuod nga tinun-an ni Ginoong Hesus. Nagsugod kita sa Matthew chapter 9 verse 19, diin nag-ingon ang Bible, this is Jesus speaking, and ingon din ni, as Jesus was walking along, he saw a man named Matthew sitting at his tax collector's booth. And this is what he said to Matthew, follow me and be my disciple. Jesus said to him. So Matthew got up and followed him. O ingon din nakita niya si Mateo nga naglingkod dito sa iyahang gitrabahoan, ingon nga taga-kolekta og mga buhis. Sa dihang nakit-an siya ni Ginoong Hesus, ingon ni Ginoong Hesus kaniya, dali isunod ka kanako kay ako kang himuon nga akong tinun-an. Wala mitubag si Mateo nga nag-ingon, musunod ra ko o muapas ra ko nimo. Wala po siya niingon nga next week na lang or next time na lang. Ingon ang Bible, diha dayon, mitindog siya o misunod siya kang Ginoong Hesus.
So dinhi atong makita nga ang katuyuan sa Ginoo, ma-engineer man ka, ma-doktor man ka, ma-teacher man ka, ma-nurse man ka, bisan unsa ang imong profession, gusto sa Ginoo nga diha sa imuhang profession mahimo ka nga tinuod nga tinun-an ni Ginoong Hesus. Ug akong gipaambit ninyo ang unang tulo ka mga ilhanan sumala sa pulong sa Ginoo, sumala sa gisulti ni Ginoong Hesus kung unsa ang tinuod niyang tinun-an. Ug ang una nga akong gi-share kaninyo, ingon nga tinuod nga tinun-an ni Ginoong Hesus, we must spend time with Jesus. Kung gusto ka nga mahimong tinuod nga tinun-an ni Ginoong Hesus, kinahanglan nga mohatag ka og dakong panahon ni Ginoong Hesus. Kay sama sa bisan unsa nga relasyon, in any relationship, the more you invest time in that relationship, the more that you will develop and grow that relationship. Ingon ana pod sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Aron nga motubo kita sa atong pagpangalagad sa Ginoo, kinahanglan mohatag ta og dakong panahon sa atong Ginoo. Ingon ni Ginoong Hesus, John 12:26, if they want to be my disciples, tell them to come and follow me, for my servants must be where I am. So dinhi imong makita nga ang tinguha ni Ginoong Hesus ng iyang mga tinun-an muuban kaniya sa tanan gani nga panahon sa naa pa siya dinhi sa kalibutan. Ingon niya, for my servants must be where I am. Kung asa ko, gusto nako nga ang akong mga tinun-an kauban nako. Kay dinhi imong makita nga ang tinuod nga tinun-an mohatag yun og dakong panahon sa atong Ginoo. To be a disciple of Jesus is to be with Him so that we can talk to Him all the time. Isulti daw talk to Him all the time. Makigsulti kita kaniya sa kanunay. We can talk to Him when we are driving or when we are riding on a jeepney. We can talk to Him while we are taking a shower. You can talk to Him while you are washing your clothes. Manlaba pa ba ka sa imuhang mga sinina? Maligo pa ba ka? Samtang naghimo ka niining mga butanga, bisan gani sa diyang nagluto ka, pwede nga nagluto ka, pwede kung nanglaba ka, pwede nga kung naligo ka o kung nagbiyahe ka, you can talk to the Lord all the time. Mao bitaw na ingon ni San Pablo nga, pray without ceasing. Pag-ampo nga walay hunong, wala na pagpasabot nga mo lingkod na lang ka, magduko ka, magpiyong ka, kunya dili na ka mo trabaho kay mag-ampo na lang jud ka tibuok adlaw. Ang buot ipasabot ana ni San Pablo nga bisan asa ka, bisan unsay imong ginabuhat, mahimo nga makigstorya ka sa Ginoo kay ngano ang iyang tinguha nga makig-uban kita kaniya kanunay og dili man tingali physically, but thank God the Holy Spirit is present everywhere. Muna nga bisan naata sa trabahoan, bisag naata sa eskwelahan, manaaman ta sa balay, mahimo gyud nga makig-uban kita sa Ginoo og makigstorya kita kaniya pinaagi sa pag-ampo og pwede pod makigstorya siya kanato pinaagi sa pagtuon sa iyang pulong na mao ang buhi nga pulong sa Dios nga pwede nga maghatag og mensahe kanato. The more you spend time with God, the more you grow. The less time you spend time with God, the less you grow. If you don't spend time with God, you will not grow. But to be a true disciple of Jesus, we must spend time with Him. Gusto giniya nga mugahinta og dakong panahon kaysa dihang ato kining buhaton motubo ang atong relasyon diha kaniya. The more ta nga mahimong suod niya, the more nga makaila ta niya, the more nga makadungog ta sa iyahang tingog. Dili man audible voice, kundi kanang gitawag inward voice. Kay ingon ni San Pablo, the Holy Spirit bears witness in our spirit that we are the children of God.
So dinhi ang Ginoo makigsulti nato sa atong kinasuluran. Siguro doon ay mga pipila nakadungog gid sila sa audible voice of God, pero dili na mooy regular way nga makigsulti ang Ginoo nato. Ang Ginoo makigsulti kanato pinagi siyang pulong, o ang Ginoo makigsulti kanato dinhi sa atong inward voice. Nahinumdum ko sa dihang gagmay pa ang akong mga anak, dili pa kaayo sila dali maka-recognize sa akong tingog. Pero sa dihang mitubo sila diha gyud sa among panimalay, wala man sila mitubo sa ilang mga lolo o sa ilang lola, wala sila midako dito sa balay sa ilang mga auntie or sa ilang uncle. Kining akong duha ka anak, nitubo gini sila midako nga kauban namo kanunay ni Pastora Gina. Og sa dihang mitubo na sila, sa dihang ni-develop na sila, the more that they grow, the more that they can recognize our voices. Makaila sila sa tingog sa ilang mami, makaila po sila sa tingog sa ako, ilang daddy. Nagani uban moingon sila nga ang akong tingog puro parihas daw sa tingog sa akong igsuon. Pero bisan pa og puro parihas mi og tingog, si Dean og si Kyle makaila gid sila sa tingog ni Pastor Ziki. Kay ngano man, ako man ang ilang amahan og midako sila sa ako ang balay. Ingon sab ni ana, sa dihang mutubo ka nga duna kay suod nga relasyon sa imuhang amahan nga Dios o sa balaan nga Espiritu Santo. Kay balo kag unsay mitabo, mas sayon para nimo pag-ila sa iyahang tingog sa dihang makigsulti siya kanimo pinaagi sa pulong o pinaagi sa inward voice. Og mo nay ilhanan sa tinuod nga tinun-an, muhatag og panahon, dakong panahon, isulti dakong panahon. Dili gamay nga panahon ang atong ihatag sa atong Ginoo, kundi dako nga panahon. Kay kung dako nga panahon ang atong ihatag, mas dako ang atong relasyon diha kaniya, mas mutubo, mas muhamtong ang atong relasyon diha sa Ginoo. To be a disciple of Jesus, ikaduha akong gi-share last Sunday, is we must love Jesus supremely. Bot ipasabot niya na ang atong paghigugma sa Dios labaw pa kay ni bisan kinsa o labaw pa ni bisan unsa. Your love for God must be so intense that everything else will pale in comparison to your relationship with Jesus. It doesn't mean that when we love God more than anyone or more than anything, it doesn't mean that we will not love people anymore. Kay ang tinuod, mga kaigsuonan, the more you love God, the more that you will love people. Kay nga naman, God is love. Muna ingon sa Bible. And tungod sa iyahang gugma, ingon gani ang John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Tungod kay gugma siya o iyang gihigugma ang mga katawhan sa kalibutan, iyang gihatag ang iyang bugtong anak. So kung kita higugmaon gid gani nato ang Dios labaw pa sa atong trabaho, labaw pa sa atong negosyo, kung ato gyung higugmaon ang Dios labaw pa ni bisan kinsa o labaw pa sa bisan unsa, mahigugma usab kita sa mga katawhan. Mo ni giingon sa Luke chapter 14 verse 26. Anyone who wants to be my follower or my disciple must love me far more than he does his own father, mother, wife, children, brothers or sisters. Yes, more than his own life. Otherwise, he cannot be my disciple. Ingon ni Jesus, bisan kinsa nga mahimong akong tinun-an, kinahanglan iyang higugmaon ako labaw pa ni bisan kinsa. Let me ask you a question. Do you really love the Lord more than you love anybody? Love ba gyud nimo si Lord labaw pa sa imong bana o labaw pa sa imong asawa? O kamo mga dalaga o ulitaw? Do you really love the Lord labaw pa sa imong uyab? Kay dunay mga tao, love man nila si Lord, pero dili siya mo'y pinaka labaw nga gihigugma
nila sa ilang kasing-kasing. Dunay uban ang ilang higugma pagayo ilang trabaho. Lisod kaayo sila birahon sa ilang trabaho para mga lagad sa Ginoo. Mo-attend lang silang cell group kung convenient para nila. Pero kung sa trabaho, lisod kaayo paabsinon. Pero sa cell group, sayon ra kaayong paabsinon. Lisod kaayong paabsinon sa ilahang negosyo. Pero sayon ra kaayo paabsinon sa ilahang simbalay. Dapat balihon na to. Lisod kaayo tang paabsinon sa cell group. Lisod kaayo tang paabsinon sa simbalay. Kay nga naman, love man nato kaayo si Lord. Amen ba? Amen. Ingon ni Jesus, anyone who wants to be my follower must love me more than he does his own father, mother, or his family. I want you to remember this. I shared this last Sunday. Spiritual growth is measured by love. Ang spiritual maturity is not measured by how much you know. It is not measured by the gifts and the skills that you have. It's not how eloquent you are, nga nagpaila na nga kung maayo kay musulti hamtong na gina siya diha sa Ginoo. It is not even measured by how many times you attend church. Ang spiritual maturity is not measured by attendance. Spiritual maturity is measured by your love towards God and your love towards other people. Ang ikatulong akong gi-share last Sunday nga ilhanan sa tinuod nga tinun-an. To be a true disciple of Jesus, I must love every other disciple. Dili ka makaingon nga tinuod ka nga tinun-an sa Ginoo, unya ang imong gihigugma si Ginoong Hesus lang, pero dili ka ganahan nga mosimba, dili ka ganahan mo apil og cell group, kay daghan kag rason, di ka ganahan sa cell leader, di ka ganahan sa worship leader, di ka ganahan tingali sa pastor, o tingali di ka ganahan sa asawa sa pastor. If you are a true disciple of Jesus, you will love the Lord and you will also love the people of the Lord, the family of the Lord. Ug ang family sa Ginoo mao nang gitawag og church. Ingon ni Jesus, John 13 verse 35, if you have love for one another, then everyone will know that you are my disciples. Unsa day ilhanan nga tinun-an kita sa Ginoo? Ingon ni Jesus, if we have love for one another. Kung doon tayo gugma para sa atong mga kauban sa iglesia, atong kauban sa church, atong kauban sa cell group. If you belong to the ushering team, ang imong kauban nga mga ushers. Kung nabilong ka sa praise and worship team, doon na kay gugma sa tanang members sa worship team. Kung nabilong ka sa hakot, you have love for every member of the hakot team. Dili ka magsigig reklamo niya ng usa kay hinay siya mulihok sa dihang mga hakot na sa atong mga gamit. Da kay taas nga pailog, taas nga pailog. Basta doon na kay dakong gugma, doon na kay taas nga pailog. Ingon ni sa Bible, 1 John chapter 4 verse 20. If we say we love God and don't love each other, we are liars. Namakak daw ta or bakakon, dili lang namakak, ingon din we are liars. Bakakon ta, kumingon ta nga, love na to si God, pero dili na to love ang atong mga kauban nga mga tinun-an sa Ginoo. So, importante kaayo ni nga atong masabtan kung unsay mga ilhanan sa tinuod nga tinun-an ni Ginoong Hesus. Unas tanan, mugahin og dakong panahon. He will spend time with Jesus. Ikaduha, love niya si Lord labaw pa sa bisan kinsa o sa bisan onsa. Our love for God must be supreme. Ikatulo, ang tinuod nga tinun-an nga doon na tayo dakong gugma sa mga katawhan sa atong mga kaigsuonan sa iglesia, atong mga kaigsuonan sa cell group. Amen. Maubitaw na kay kung pananglitan ang simbahan 150 na. Can you love 150 people?
Maybe naa kay ma-love diha nga mga 30 ka buok, pero ang 120 wala na nimo maili, you can no longer express that love. How much more kung 500 na or 1,000 na ng usa ka simbahan nga imong gisimbahan? Panita kung moabot na tag usa ka libo, you cannot love everybody kay daghan naman kaayo. Pero importante nga mahimo kang kabahin sa small group nga gitawag natog cell group. Kay kanang atong cell group mo na atong first spiritual family og diha imong ma-express ang gugma nga gihatag sa Ginoo kanato og ato kanang ipandayag ngadto sa atong mga kauban sa atong cell group. Karong adlaw akong padayonon, akong ihatag kaninyo ang ikaupat nga ilhanan sa tinuod nga tinunan og sa sunod Domingo padayonon pa nato kini. Pero ang ikaupat nga ilhanan sa tinuod nga tinunan, to be a disciple of Jesus, here is number 4. Always do what Jesus tells me. I must always do what Jesus tells me if I am a true disciple. What Jesus may tell you may not always make sense. Ang ginasulti sa Ginoo kanato usahay dili dayon nato diha masabtan. O nahinumdum ko niadtong mga Israelites, giingnan sila sa Ginoo, kung gusto ninyo nga ma-conquer ang city of Jericho, ang inyong buhaton kada adlaw inyong tuyukan makausa, inig kabuntag inyong tuyukan ang syudad sa Jericho og wala jay usa ninyo nga magsaba. Pagkasunod adlaw, bangon na pud kamo, inyo na pud tuyukan kausa, dili gihapon mo magsaba. Sulod sa unong kaadlaw, inyong tuyukan ang syudad sa Jericho makausa. Pag abot sa ikapitong adlaw, ingon sa Ginoo, inyong tuyukan kini sa 7 ka tuyok, og sa ikapito nga tuyok diha mo magdungan og singgit, og kung inyo ning buhaton, mabungkag ang maong pader sa Jericho. Now, sa tinawhanon lisod tong sabton, diin man ka makakita og gera nang imong buhaton magmartsa ra mo, unya dili mo maningog, unya buhaton kini ninyo sa unong kaadlaw. Pag abot sa ikapitong adlaw, tuyukan ninyo ikapito, unya diha mo singgit mo kay tan-awan ninyo inyo maangkon ang kadaugan. There are times what God will tell you to do will not make sense in your mind. But if you will just obey in your heart with no murmuring and complaining, you will see the divine intervention o miracle, milagro sa Ginoo iyang pagabuhaton sa imong kinabuhi. There are times when God tells you to do something, it may not be popular. Tingali dili na trending karong panahon na. It might be difficult. Tingali dili sayon lisod kung imo nang tumanon. But it will always be the right thing to do because Jesus will never tell you to do something that is wrong. Dili jud ka suguon sa Ginoo nga magbuhat og usa ka butang nga dili mao, nga sayop siya at tubangan sa Dios. Listen, one of the marks of a true disciple is he will always obey Jesus. And he will obey Jesus continually. When we say continually, wala magpasabot nga gituman nimo siya karon pero ugma di nimo tumanon. Pagkasunod semana di nimo tumanon. Pagkasunod bulan na pud ka mo tuman niya. Dili ingon ana nga tuman karon, balibad sunod semana, balibad sunod bulan, sa sunod tuig na pud mo tuman. No, if you are to be a true disciple of Jesus, you will obey Jesus continually. Isulti continually. John chapter 8 verse 31 and 32. Mo ni ingon sa Bible, if you continue to obey my teaching. Isulti continue to obey. Ingon din ni, if you continue to obey my teaching, you are my true followers. Then you will know the truth, and the truth will make you free. Dini atong makita ang mga susi sa spiritual growth. Tungod kay mga tinon-an man kita sa Ginoo, tinuod nga tinon-an, og pag tinuod ka nga tinon-an, mutubo ka sa imong relasyon og sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Dini atong makita nga ang spiritual growth
is an ongoing process. Isulti ongoing process. Kay ngano ingon ni Jesus, if you continue. Naay uban, they are good in starting, maayo sila sa sugod, pero dili sila makapadayon o wala sila nagapadayon. Ang gusto sa Ginoo, sa diyang sugdan nimo siya sa pag-alagad, dapat mo padayon ka sa pag-alagad kaniya. Kay ngano, mutubo ka sa dihang mupadayon ka. O isulat na, mutubo ako basta mupadayon ako. Kay ngano, spiritual growth is an ongoing process. It is a lifetime process. Pananglitan, naipipila ka ninyo karon, nag-enroll mo sa life class. Dapat humanon nimo ang life class. Linya imong tapad na humana ang life class. Diri speakas na siya, humana ang life class. Naay mga nagsugod sa life class pero wala nakahuman sa life class. Ang ingon sa pulong sa Ginoo, if you continue to obey my teachings, you are truly my disciples. Unsay ilanan sa tinuod nga disciple ni Jesus? Nagapadayon sa pagtuman sa iyahang pulong. If you continue to obey my teaching. So, those of you who are in life class, you finish your life class training. Pero wala na magpasabot nga kung nahuman na nimo ang life class, hamtong na ka. Dili na ka kinahanglan mo padayon pa og tubo. Timan ini, ang spiritual growth is a lifetime process. Continual process or ongoing process ni siya. Tinuod mahuman ka sa life class after 9 weeks, pero mupadayon ka, isulti mupadayon ka. O mutabok na ka ngadto sa destiny training og tulo na siya ka level 1, level 2, level 3 because ang spiritual growth is an ongoing process. Listen to this. You need to take notes every time you listen to a sermon or a message. Kanang kamo nga naa sa life class, nasabtan ninyo nino, magbasa mo sa life class, it's a training for you to do your daily devotion. Og na ako'y mga nakita ninyo nga nasa life class, wala lang mo nagbasa sa libro, doon na mo'y devotional notebook. Diha ninyo ginasuwat ang mga gina-reveal ni Lord sa inyo ha. Part na sa inyong training, aron nga mo develop mo spiritually, dapat doon na jud mo'y devotional notebook. Mahuman na mo ni anang inyong life class after 9 weeks, pero ang inyong pagtuon sa pulong sa Ginoo magpadayon, mao nang aduna mo'y notebook. Gina-train mo take notes. Kay ngano mag-take notes? Study shows that we forget 90 to 95% of what we listen or what we read. We forget that after 3 days. Dili na ta makahinumdum after 3 days. That's why you should always take notes. Someone said the shortest pencil is longer than the longest memory. Bisag mubo ra daw ng lapis, pero kana makatabang na nimo para makahinumdum ka og dugay sa imong gipamatian or sa imong gibasa. If you don't take notes, you will not remember what I preached last month. I don't even remember what I preached last month. Muna nga doon ako'y notes, kaya pwede na ako balikan kung unsay akong gitudlo last month, kung unsay akong gitudlo last year. Kung wala ko'y notes, dili na ko makahinumdum. Mao na importante nga, samtang namati ka kang Pastor Ziki karon, kada pamati nimo kada semana, sa diyang mo appeal ka sa inyong cell group, sa diyang magbasa ka sa imuhang life class, pag-take notes kung unsay mga isulti ni Lord diha nimo. Nganong mag-take notes? Tungod kay, you cannot obey what you do not remember. Akong balikon, you cannot obey what you don't remember. Unsaon nimo pagtuman niadtong imong nalimtan? Mo na nga mag-take notes ta aron dili ta makalimot, o kung dili ganita makalimot, mahimo ang ato ng tumanon. Spiritual growth, isulat ni. Spiritual growth is measured by obedience. It is not measured by knowledge. Ang ilhanan sa spiritual maturity, dili padaghanay og unsay imong nahibaw-an, kun dili padaghanay kun unsay imong gituman.
Spiritual maturity is not measured by how much you know, it is measured by how much you obey. Amen. One of the marks of a true disciple is he must always obey what Jesus tells him to do. Okay? Na ay mga tao, they know the power of prayer. You probably know the power of prayer. You probably have declared before that prayer is very powerful. But my question is, do you pray every day? May mga tao, kabalo sila kung unsa kagamhanan ng pagampo. Pero ang pangutana, nag-ampo ba sila kada adlaw? Ikaw, nag-ampo ba ka kada adlaw? Dunay mga tao, they know nga dunay dakong panalangin sa dihang imong ibalik ang ikapulo o muhatag ka og generous offering. They know the great blessing in returning the tithes and giving a generous offering. They know. But the question is, are they practicing in returning the tithes and giving a generous offering on a regular basis? Kay dunay uban tingali ga-tithe sila pero dili pod regular, dili pod consistent. Panagsara ilang ibalik ang tithes ngadto sa Ginoo o panagsara pod sila mohatag og generous offering. Mao na nga dili nila kanunay masinati ang panalangin sa pag-uli sa ikapulo o paghatag og generous offering. You may know the Great Commission. Unsa gani ang Great Commission? Go and make disciples. Okay, balo sila, asa na makita? Matthew 28:19 and 20. But the question is, are you winning souls and are you making disciples? Because it is one thing to know, but it is another thing to obey. And spiritual maturity is not measured by how much you know, it is measured by how much you obey. Ingon ni Jesus, John 15 verse 7 and 8, if you live in me and what I say lives in you. You see, dili lang mamati, kundi mutuman gyud sa iyang gisulti. What I say lives in you. Then ask for anything you want and it will be yours. You give glory to my Father when you produce a lot of fruit. Isulti, produce a lot of fruit. Produce a lot of fruit and therefore show that you are my disciples. Dinhi makita nato nga ang usa sa ilhanan sa tinuod nga tinunan ingon ni Jesus, when you are producing a lot of fruit. And you produce a lot of fruit not by knowing, but you produce a lot of fruit by obeying. Akong balikon, you produce a lot of fruit not by knowing, but you produce a lot of fruit by obeying. If you are only learning and you are not obeying, you are not growing. Akong balikon, if you are only learning but you are not obeying what you are learning, you are not growing. Why? Ingon ang Bible, knowledge puff up. Ang daghan kaayo kag nahibaw-an, mahimo kang hambugiro. Knowledge puff up, but obedience builds up. Ang pagtuman sa kabubuton sa Ginoo mao nay makapalig-on kanimo. Mao na ingon gani ni James, do not just be listeners to the word, but you have to be obedient to the word. Dili lang mamati sa pulong sa Ginoo, kundi ato gyung tumanon. Kay kung namati ra ka wala nimo gituman, ingon ni James, you are just deceiving yourself. Imo rang giilad ang imong kaugalingon. So timan ikini ang ilhanan sa tinuod nga tinunan. The one mark of a true disciple is always obeying what Jesus tells him to do. Kay ngano, sulat ni, spiritual growth is based on God's word. Ang pagtubo spiritually, spiritual growth is based, gipasikad kini sa pulong sa Ginoo. Ingon ni Jesus, if you continue to obey my teaching, unsay atong i-obey? Ang iyang teaching. If we obey my teaching, or if you
continue to obey my teaching, you are truly my followers. So, we grow by feeding ourselves with the Word of God. Muna'y gisulti ni Peter, niyadtong mga bag-o pang nangalagad sa Ginoo, ingon niya nga crave pure spiritual milk so that by it you will grow in your salvation. So we feed ourselves with the Word of God, not with motivational, philosophical, or pop psychological messages, but we must feed ourselves with the Word of God because that is how we grow. We grow based on the Word of God. Ang ikaupat nga butang may tabo sa dihang mahimo tang tinuod nga tinun-an sa Ginoo ug atong tumanon ang iyahang gisugo kanato kay mo ni ikaupat nga ilhanan. If I must be a disciple of Jesus, I must always do what Jesus tells me. And when you obey the Word of God, spiritual growth, you will grow when you obey the Word of God. You will spiritually grow, and your spiritual growth will set you free. Spiritual growth sets me free. Ingon ni Jesus, if you continue to obey my teaching, you are truly my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free. Listen, the more you spiritually grow, the more you are free in life. Sa dihang mutubo na gani ka sa imong pagpangalagad sa Ginoo, mahimo kang gawas nun sa imong kinabuhi. You will be set free from the expectations of other people. You know, doon nga tao, they will put so much expectations on you. And usahay ma-stress ta, usahay ma-burden ta tungod kay gisigi na tong pamati o ginahuna na to ang ilang mga expectations sa atong kinabuhi. But you know, when you grow spiritually, you will be set free. And one of those freedom is you will be free from the expectations of other people. You are set free from the bad memories of the past. Kitang tanan, doon na tayong mga bad memories of the past. And many times, if we are not careful, kanang atong dili mga maayo nga kasinatian kiniadto magbalik-balik na, unya mo na atong ginasigig replay sa atong memory, and it does not help us. But when you begin to develop spiritually, you will be free from the bad memories of the past. You will be set free from the bad memories of the past that bothers you. You will be set free from guilt, from anger, from resentment, bitterness, and unforgiveness. Kaning mga pagbati nga dili maayo. Sa dihang mutubo na ka spiritually, mapahigawas ka nining condemnation, guilt, o uban pa nga dili kaayo maayo nga pagbati sa atong kaugaling. When you grow, you will experience freedom. And the more you grow, the more you will be free from all kinds of bondages and all kinds of struggles. There are some of you are listening right now. You're listening to me and you're wondering why you keep experiencing the same struggle. You're facing the same mountains of problem. You are facing the same financial burden. O ibong ka nganong ako murag imong kinabuhi murag nagtuyok-tuyok lang ba? Maura gihapon nga mga problema, maura nga mga struggle, maura nga mga panginahanglanon kanunay og dili masangkapan ng imong mga panginahanglanon. You're just circling around the same situation. You feel like your life is not moving forward. You feel like your life is not advancing. The answer is because you are not growing spiritually. If you grow spiritually, you will not be circling around the same situation in your life. God will bring you to the next level of your walk with the Lord when you grow spiritually. You are wondering why because you have been attending church for quite some time already. Kay ngong kadugay-dugay na magyugog sigig simba din sa River of Life. Nanong maura man gihapon akong kinabuhi. Maura gihapon akong sweldo. Maura gihapon akong mga bayronon. Dili ko ka-impas nining tanan. Maura gihapon akong mga struggles. And the reason why you're facing the same situations all the time is because you are not growing spiritually.
You are facing the same sickness. You're facing the same sickness. You're facing the same financial burden. You're facing the same emotional roller coaster. It's time to make a decision that starting today, I will develop spiritually. I will grow spiritually. Make a decision that today, beginning today, you will go through the process and continue the process of spiritual development. Dili lang ka magsugod, kundi imong padayonon hangtod nga motubo ka sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Make a decision that beginning today, you will not only listen to the Word, you will not only study the Word, but you will obey the Word of God. Because you only grow when you obey the Word that you listen to, or the Word that you have read, or the Word that you have received. You will grow when you obey the Word of God. Don't just gather information. I want you to pursue transformation. It's one thing to gather information, but it's another thing to implement, to practice those informations that you have gathered. And that's how you will grow spiritually. I'd like to challenge you. Make the decision to join a cell group if you don't belong to a cell group. Join a cell group and surround yourself with people who are pursuing spiritual maturity. That's the advantage when you join a cell group. Kaya imong makauban diha sa cell group kada semana. Ang rason nga nung nagtigom mo, tungod kay doon na mo'y desire na manubo mo spiritually. Wala mo nagtigom para lang magtigom, para mangaon, para mag-enjoy. Although mangaon man mo, although mag-enjoy mo, pero ang ultimate purpose yun nga nung nagtigom mo is because you want to grow and develop spiritually, because that is God's design for you to become a true disciple. And a true disciple is somebody who is continually obeying what Jesus is telling him to do. And when you obey, you grow spiritually. There are some of you listening to me right now. Maybe the decision that you need to make today is make the decision to give your life to the Lord and start following Him today and become a true disciple of Jesus. What I want you to do is pray with me. We will pray a prayer of dedication that from now on, we will follow the Lord. We will become true disciples and serve Him all the days of our lives, because He wants us to grow. And He wants us to grow by spending more time with Him. He wants us to grow by loving Him more than we love our work or more than we love anyone else. God wants us to grow by making Him supreme in our lives. And then, once we learn how to love Him more than anyone, we would also begin to love God's people around us. Ato mga kauban sa self. Sige, mag-ampo ta. I want you to pray with me as you bow your head and pray this prayer sincerely from the bottom of your heart. Lord Jesus, I thank you for your word today. I surrender my life to you. I give you my whole life. I ask you to forgive me of my sins. Give me a new desire. Give me a new heart to serve you all the days of my life. Surround me with family and friends who will help me pursue spiritual growth and spiritual transformation. This is my prayer in Jesus' name. Amen and amen. Let me pray for you before we end. Lord, I just pray for anyone and everyone who sincerely prayed that prayer, that you would breathe new life into this person. And Lord, give him or give her a new heart, oh God, to start following you joyfully every day, and surround him or surround her with friends and family who will help him grow spiritually. This is my prayer in Jesus' name. Amen. Congratulations. If you sincerely prayed that prayer, the Bible says He has given you a new life, and God has
made you His spiritual son or daughter. Ingon ang Bible, as many as received Him, to them He gave them the right to become a child of God. So welcome to the family of God. You did not receive religion, you received relationship with Jesus. And talk to the people who are joining with you sa inyong simbalay karon. Dunay simbalay leader diha. Make sure you tell the person that you prayed with Pastor Ziki, because they are there to help you start up a new life in Jesus. We will see you again next Sunday sa atong simbalay. God bless you. Hangtod may gininhawa, pagasimbahan ka, tumugod himaya, kanimula. Diyos nga gamhanan, Diyos nga balaan, hallelujah, hallelujah. Diyos sa sinungtan, huwag katapusan, hallelujah, hallelujah. O baganday doon ka, pag-awitan ka, pag-abayamon ka, hallelujah, hallelujah. Hangtod may gininhawa, pagasimbahan ka, tumugog himaya,